Ну что ж, мы продолжаем проходить столпы. Это у нас уже получается какая 11-я серия. Вот мы на чем закончились. Прошло 5 лет с типа прошлой серии. И вот у нас уже подрос. Наш подросток уже теперь, я так понимаю. И вот он влюбился в Лену, как я помню, да. Ну давайте начнем потихонечку. За Джонатана это, получается, сын Тома Строителя. Вот он немножко подрос. Он слишком много времени проводит с монахами. Интересно, когда он начнет спрашивать, кто его отец? Я хорошо помню ту зиму, когда он родился. Ну-ка, о чем мы с ним поговорим? Hey, little brother. Да, да ему пофиг. Тоже по-детски. Давай повеселимся. Come on, let's have fun. Oh, you can't do that. Ну, бля, базар. Oh, I can. Tom and Philip said you can't. You have to work. I know what they said. I was there, you know. Нет ничего плохого в отдыхе. Philip and Tom won't mind if we take a break. Sometimes people say one thing and mean another thing. Either he's stopped listening or he's thinking about it. Сказать, как не просто за ним присмотреть. Я так понимаю, тут все равно. I ate a beetle. О, нормально. Don't tell Philip, all right? It's our secret. Корчить рожи. Нормально он закорчил. Да еще давай. О, ненормальный ты гентяра. Да и еще заряжай. Отлично. Давай, поехали. Так, что у нас тут есть? Синое гнездо. Несколько дней назад его здесь не было. В прошлом году они убили овцу. Нужно последить, чтобы Джонатан не подходил слишком близко. Ну, блядь, в принципе, правда. Тимпан. Он будет как раз над входом. Его будут видеть все прихожане. Но пока он совсем не закончен. Ну-ка, пойдем. Что наш скажет? The tree of life. When I was small, I wanted something with animals. I tried to make it look like no other tree, more like a thought. I like it, but nobody recognizes that it's supposed to be a tree. Well, Tom says it's done, and he won't let me do another one. В принципе, есть доля. Что-то опять начнешь говорить? Понятно. Так, ну у нас есть типа дело закончить неоконченный модильон. Никогда не довожу работу до конца, то нас ждет изрядный сюрприз. Вопрос вот в чем. Сейчас закончили чуть-чуть погодя. Сейчас. Работу сейчас. Закончить по-бырому. Ну так. Джонатан стоит, чисто вдупляет в доску, я так понимаю. Это все, это ты сделал? Ага. Угу, вот сейчас точно, наверное, да? Понравилось тебе. О, отлично. Nice. Тыкать. For some reason, I'm full of energy today. But the face still isn't right. I can never get the face right. I'm done for now. I just can't stand looking at it anymore. Oh, damn. Watch your tongue. I will. Ты где сидишь-то, I need to Эндрю? get much better at this. I can never get the Все, я понял. Объезжает в крипту трещина. Эта трещина появляется вновь, хоть ее и пытаются заделать. Может быть, проблема в растворе? Но почему именно здесь? Это даже Том не может понять. Right, the wall is already coming apart, and Alfred wants to put a stone ceiling on top instead of a wooden one. Idiot. Нормально ты его. Так, все, не надо туда идти.
Рабочие на лесах. Альфред просто не понимает. Эти стены не выдержат ничего, кроме деревянного потолка. Их построили так, что каменный свод они не выдержат, я так понимаю. Альф... Так, что ты скажешь на этот повод? Hey up there! Hey down there! Ха, нормально. Подожди, или мы еще что-то можем сказать, ну. Everything all right up there? Here, Jack. Now piss off. Неплохо. Watch your language, Jack. Hey, what did I do? Спалили, блядь, нас. Пойдем в крипту посмотрим, что там. Джонатан, ты что слишком довольный какой-то? Ты чё? Everything all right, Jonathan? Ну-ка. Тут, мне кажется, получше можно видеть, как он корчит рожу. Но это топово, да. Конечно, 10 из 10, я считаю. Так. Святой Адольф. Крипта пережила пожар. Можно сказать, настоящее чудо. Тем более, при причинам паломникам сюда заходить, что там, блядь, не успел. Сюда приходить. Ну да. И как ты туда пролезла-то? Where did it go? There must be some kind of cavity behind that wall. Возможно. The foundations and the whole crypt were part of the old cathedral. Who knows what secrets are hidden down here? Стена. Интересно, куда сбежала крыса? Что за этой стеной? Крипта и фундамент очень древний. Чертежи тут лежат еще. It's gone. Да, я понял. Спасибо. Так, ну чертежи, ладно. Выйти из скрипты. Ну и что, мы тут сделали, вроде все сделали на рынок. О, сколько ж всего. Вот куда тут сюда в первую очередь смотреть? Jonathan, don't run off. Don't worry, he's here. Ah, great. Thank you, Martha. And no, Это I don't Марта? have time to watch him. Oh, damn. Oh, no. It's all broken. The sounds of the market. Shouldn't you be working, Jack? Maybe I should go before I buy anything. Watch where you go, will ya? Now it's come to that. Even the monks step on my chickens. Как идет торговля? So, how's business? All well? More and more people keep coming here. Yesterday there were 24 merchants from Shiring alone. You exhausted? Pretty much. But the priory made a lot of money. Seems the Earl just raised the taxes at his market, so they all came here instead. Now they've all returned to Shiring for the Fleece Fair. Is the Earl asking lower taxes at the Fleece Fair? On the contrary, from what the merchants told me, it's even worse. So they all have to trade their wool there, including Aliena and the Prior. But you need a license to do a Fleece Fair, and only Shiring has one. А ты не поедешь на ярмарку шерсти? Are you not going to the Fleece Fair in Shiring? No, Philip asked me to supervise the market here. So now you're working with Philip and Aliena? I know, it's a lot of work. But we all want the same thing after all. And what's that? To keep this place in good shape. This is our home. Yeah, I guess. You should be working too. I'm just taking a break. Так, развлекаю. Ну-ка, попробуем. Опять Do you это? want to buy some of this fine cloth, Jonathan? Great idea. I could make you a red robe. Or a blue one. No. Красава. No, that would be silly now, wouldn't it? What is the colour that monks wear? Brown and black and grey. Ты ладишь с Альфредом? How do you get along with Alfred?
He usually only talks to me when he wants me to cook for him. Why would you keep cooking for him? He doesn't have a wife. And he's my brother. I wouldn't ask you to cook for me. Jonathan wouldn't either, and he's your brother too. Jack, no one's supposed to know. Don't worry, he's a little monk. He is everyone's brother. Это правда. Ты не видела Алиену? Did you see Aliena? Maybe she was heading home. I think she's expecting a visitor. A visitor? Do I hear jealousy in your voice? Опа. I don't know what you're talking about. Так, Лена отправилась домой. Aliena went home. Could be. I know she's expecting a visitor. Закончить разговор. Maybe I should get going. Oh, before I forget, I have a message for you. Записка Эллен. Детеныш, мне надо с тобой поговорить. Я буду на поляне у реки. I think Ellen wants to talk to you about Papa. What's there to Opa. talk about? Tom doesn't believe I can be a builder. That's not true. That's what she wants to talk about. Papa knows what you can do. He told her. Oh, did he? Yes. He's complicated. He is. On days like this, you can almost get lost here. Карта Кринжского собора. Кринжи, блядь. Ну, не похоже. О, рынок здесь построили, конюшня так и была. Дом приора тоже вроде здесь был. Ну, в принципе, практически все то же The самое. Hamleys were the ones forcing that deal on me to spite Waileran. They are breaking the agreement they made with King Stephen. All I know is that suddenly the quarrymaster wants us to pay steep prices for stone. And the verderer of Shoot Forest now insists we pay even more for timber. The verderer and the quarrymaster both claim that they act on orders from the Earl of Shiring. If our workers find out, they'll get nervous. And rightly so. Of course. This is a terrible problem. Мгм, опять проблемы. Yes. I can assure you that we will be safe for the next few weeks. I planned ahead for a case like this. Крашеное сукно. Его покрасили There Марты. always bound to be shortages. Все это часть предприятия And our Алиен. workers Приносит have неплохие enough деньги. timber for a month. If it weren't for you, What's we'd wrong? be lost now. Backbreaking. That's why we don't have much cloth Нормально to мы sell. перебили их. At least they sell well. Why do you ask? I thought I had an idea. Maybe not. I must talk to the Earl. Indeed. But first, we need to talk to the workers. They need to know. I agree. И, конечно, ты агри. Так, ну я думаю, сейчас ходить не надо. Нам типа отправиться подать Ильону, я так понимаю, вниз нам надо. Или что, поговорим с ними. Прочел Библию дважды, и все равно мои книги интересней. Но говорить ему об этом не стоит. Он всегда на стороне Альфреда. Может, он просто не верит, что из меня можно... Может выйти хороший строитель. Я знаю, что гожусь в строителе. What are you doing out here, Jack? Опа, блядь, хера он спалил. Я только Did you нажал. finish your corbel? Закончить немножко попозже. I'm not done yet, but I'll do it later, all right? Why do I have the feeling that the corbel won't be finished today? Or tomorrow? Но это бессмысленно сейчас сюда. Я стараюсь изо всех сил, понимаешь? I'm doing my best, all right? If you would let me do more than just the statues. You need to focus on the task at hand. I can do much more than stone carving, and you know it. We can't always get what we want. Alfred can. Jack, please. We have much bigger problems to solve right now. The Earl of Shiring has stopped supporting us. If we don't do anything about it, we'll have to send the workers away. We'll have to stop building the cathedral. I will talk to Percy Hamley. And if he won't see me, I will talk to the king, or this will be the end of Kingsbridge. Can I help you? Yes, by doing as you're told. Do your job, and only your job. And leave Alfred alone. Так мы про Альфреда ничего не говорили, ёбаный в рот. Что, я могу с Филиппом поговорить? Philip, I don't have time to watch Jonathan.
You obviously have enough time to bicker with your brother, so I have to disagree. Alfred started it. It does not matter who started it, but who is wise enough to end it. You are brothers, after all. So when he says things like he said to me, I should just sit there and listen. Keep studying the Bible and you will understand. Maybe Нормально. my mother was right about you. She said you would make little Jonathan into a monk. The robe was a present from Cuthbert. Our brotherhood is the only family he has. Кадберт вроде умер. I'm sorry, of course. Jack. Да все, все в пизду вас, старики. Нойте да нойте. Опа, куда ты пошел? А, он за нами типа ходит. Так, дорога на север, дом Алиены, деревня Кинсбридж, Валялищицы. Дом Алиены. Я помню, как в первый раз сюда постучался. Так волновался тогда. Ну-ка, потопали. Should I just knock? Постучим. Если Here we с go. херали не стучать. There's no one home. Никого, блядь. Пройти в монастырь, на мельницу. Дорогу к мосту. Давай сначала на мельницу, я знаю, что там с мельницы можно на дорогу к мосту выйти. Don't always run off, Jonathan, or I'll get in trouble with... Aliena! Опа, блядь. Она сидит. Думает, как убила или что? 5 лет прошло, он такая, сейчас вспомню, вот Yes. именно сейчас. Do you mind if we sit here? Of course not. Джек. Опа. Лена. And how are you two? Мгм, понятно. Well. Не, ну это как-то вот это сидит здесь, ну, блядь, я считаю, не то. Разве тебе не надо заняться работой? Shouldn't you be working, Jack Builder? Us? No, as it happens, my young friend here is a bit disgruntled with his superiors and needed a break. Oh, is that so? Maybe you'd like to come and work for me, Jonathan. Well, Well, Лэл. Jonathan! Опа. he's here. I'm coming! Jack loves you. Ля влупил, родной. I was just about to ask if you think that Jonathan suspects anything. I swear on this very Bible that I don't know what you're talking about. Нормально, тебе Библия уже не нужна. Ну да, Библия реально туда идет. Стоям. А вы уже, что ли, типа? Cold. Oh, I lost my Bible. Shit. I'm sorry, but no bad deed goes unpunished. But we haven't done anything bad. Yet. You burned down the cathedral. Ёпт, а откуда она знает? Ну ладно. You dangerous feral beast from the woods. If God hates me for that, he has a strange way of showing it. Покажите, покажите. Ох, ём, он уже высох. Это мать пела. Джека мать. You sang it the first time when we sat here together. You were dangling your feet in the brook, lost in thought. Just like today. Why can't it always be like this, Jack? I know what you mean. I hate pretending that I don't love you.
Then don't. Jack. I know. А чё? В смысле? Сословие не позволяет. Так, так, тут написано. Говорит Алиена, ты что, опять поссорился с Томом? Did you fight with Tom again? Tom always takes Alfred's side. Well, he is Alfred's father. He worries about him. It was the same with Richard. If Tom's worried about Alfred, then why is he always telling me off? Because you are the clever one. He probably worries about Alfred. Hey, it's not my fault that he's a bit slow in the head. Exactly. Tom thinks you should know better. Maybe. Не надо сердиться на Том. Don't be cross with Tom. I think he wishes Alfred was more capable than he really is. He wants Alfred to be his successor, after all. Well, perhaps he could be if he only put his mind to it. I mean, even I could do it. I'm sure you could. But who would want to build a cathedral anyway? Так. Ты все еще читаешь Библию? Were you still reading the Bible? Philip insists. I better be angry that I lost it. Oh, don't worry. He'll still keep teaching you. I think he sees something in you. Maybe. Oh, maybe I should become... О, угадал. Oh, but you aren't allowed to kiss monks. I shall love you like a brother then. Не, херня какая-то. Yeah, that's not funny. О, согласен. Say, what was that book called you told me about last time we met? The Amours by Ovid. I've only heard about it from a travelling scholar. The title sounds promising. Yeah, but maybe it's not as interesting as we think. Let's find out. I'll ask around Kingsbridge and see what I can find. All right. Вряд ли у них там такая книга. Так. У тебя давно не было вести от брата. У тебя давно были, блядь, вести от брата? Вопрос. The war never ends, and he always needs more money. And База. I pay him to fight for the man who killed our father. King Stephen, to get the earldom back from him. Жестоко. Yes. But you know, I don't even want that. Everything I've built here, what we have, I have all that because I'm not my father's daughter anymore. I'm afraid that if Richard becomes Earl, I'll lose much more than the money he's wasting now. Твой отец хотел как лучше. Ну, возможно. Не, ну, кстати, мне кажется, все родители хотят, чтобы у ребенка было все good. He never loved anyone, not even my mother. It was not my fault we lost the earldom. It's not my responsibility. How could father make me swear that oath? Ты все-таки беспокоишься. Ну, это бессмысленно, вредно. Поговорите об общих проблемах. You know, back in the forest, my mother made up the rules herself, but they all made sense somehow. Here, everything is... it's complicated. I know. Rules everywhere. Why is it that Tom can't tell Philip that Jonathan is his son? He's so happy when he's around Jonathan. Tom's rules. And Philip's, probably. Tom believes he has lost the right to be Jonathan's father, as he gave up on him when he was born. That's what Martha said. And what about us? When will we tell other people about us? I guess when we're ready to play by their rules. Or they by ours. I guess. Каждое свое вставляет, да? Ну пусть, Джек, это похоже на резьбу по камню. Stone carving. Is it? Yeah, when I first look at a piece of stone, I start to imagine what it could become. Corbels, squirrels. It's like I can already see them. But it's only when you work on it that you learn what you can and you can't do with it.
If you do this, the stone will break, and if you do that, it will look great. Oh, we will tell people about us when we're sure it won't break anything. Right. Что-то не понимаю, чего они беспокоятся. I bet only good stone can be Суматохи. used for the pillars, right? Because they carry all the weight. Exactly. That's why Tom and Philip keep nagging you. They want the best for you and for themselves. Which is you. If you say so. I know so. I want the same. Джека прямо верит. Я тоже. Очень красивая картинка. Так, мы что долго тут лежим, нет? Не думайте. Everyone, everything about us, Ali. All of them. Maybe not everything, Jack Builder. Oh. Тебе сколько лет, Джек? 17? What's going on? We better go and find out. Everyone, calm down. А, они рассказывают. What happened at the quarry? Listen. Yes, there was an incident. Our friend Otto Blackface was hurt at the quarry. Чернород. What happened? The Earl of Shiring had his men stop us from taking stone from the quarries and timber from the forest. Why? Why would Percy Hamley do that? All we know is what his men told us. That the Earl of Shiring will not support the construction of Kingsbridge Cathedral anymore. Заебись. What are we gonna do now? I will ride to Shiring myself and I will talk to Percy Hamley. Oh, that's all good and well. But how are we supposed to continue working without stone and timber? I want to be paid before you run out of money. I need to feed my family. Calm down. You heard the prior. He will talk to the Earl himself. And I'd Блять, planned Филипп ahead уже for a day like заебался. this. Просто посмотреть на эти глаза. You will be paid soon. And there will be plenty of work for at least another month. For all of you. I trust I Tom. say we stay. And I trust our prior. I will prepare everything immediately. I'll be with you in a moment. What if the Earl won't listen to Philip? I need to talk to Philip. See me later at my house, all right? What about the book Bazar. we wanted to look for? Not now. I think I can help here. I'll find the book. We will Полезный sort this чел. out. And now, back to work. This cathedral won't build itself. And you, Jack, watch Jonathan. Опять? Oh, what again? Бля, я прям как он думаю. Так. Появились новые, блядь. Написать что-нибудь, да мне кажется, не надо, Джонатан. А чё, ничего нового не скажу, да? Hey. Ну да. Не, ну пока ничего не будем, я не думаю, что надо как-то вот... блядь, доставать на рынок, наверное. Узнать про книгу для Али. Альфред, я люблю его как брата, но он меня страшно бесит. Тоже мне вообразил, что все на свете знает только потому, что стал мастером-каменщиком. Хорист. У него потерянный вид, он боится высоты. В точности как Филипп. Ну и хер с вами. Ну-ка, если Альфред не извинится, он сам напросился. Мне кажется, это такая семья. У нас же есть, типа, мстю ему устроить. Мне кажется, вот это вот именно такое себе. I will do everything in my power to make sure you are paid. I know that you showed us mercy before when we had to flee from Earl's castle. Ну еще My бы. husband has worked here ever since, and we would like to be close to Our Lady Aliena, but we have no choice. Oh, Mary. The same goes for us, Mary. We all owe Philip much. I trust you, Father, but I risk my neck up there every day. My wife is right. If you can't pay, we'll have to move on.
Kingsbridge is our home. I don't want to leave. Let me think of something. Я Maybe there's a way вроде we бы can помню pay your этих workers челов. early, Philip. But selling the wool at the fleece fair will take at least a couple of days. I'm sorry, but me and the other workers can't wait that long. Not now that everything is so unsure. Trust me, Philip. I'll think of something. Ну, если something, то ладно. Шо? You said you weren't finished with your corbel. When I went by there, looked finished to me. You need to learn to let go and move on. Don't get lost in the details. It's my corbel. None of this is ours. Doing the carvings is the only job you didn't give Alfred to screw up. We should be thankful of the work we're allowed to do. And in our work, we must be thorough and Не, ну я считаю, steadfast. надо на совесть сделать Thankful всегда for такую-то what we are работу. allowed to do. Тем более, если у тебя горит на You are это. the one who wouldn't settle for less than a cathedral. You could have had other work, but no. For months, you remained steadfast, no matter the cost. When are you going to tell Jonathan about what happened in the forest? Опа, нахер. А зачем он так жестко? Ah, shouldn't have said that about Jonathan. Damn it. Ну, валяльщицы. Занята работой, Лена хорошо им платит. Но работа все равно тяжелая. Ну-ка, пойдемте проверим, что они как там дышат, живут. Ля, он как обошел-то их. Good day, my ladies. Ух, ё-моё. If it isn't handsome Jack. Да-да, я. Come by to help, eh? Not really. Didn't think so. After a day, your hands start bleeding. Piss and salt in the water will do that. Фу, блядь. Piss? Only way to get the grease and dirt from the wall. Это правда. We can use a coin, but there's only so much pain you can take. Sooner or later, Aliena will have to look someplace else for fullers. I will find a way to help you with your hands. Well, it's a start. Then maybe you should get back to work as well. I'm just taking a break, all right? Дамы. У валящиц, которых наняла Лена, проблемы с руками. Блять, еще бы. Че, на мельницу пойдем. Что тут нового-то будет? Мы тут ее не исследовали просто. Осиное гнездо опять. Несколько дней назад его здесь не было. Так, это мельничное колесо. Великое изобретение. А что еще можно сделать с помощью такого колеса? Дверь в мельнице. Кста. Мельничный механизм. Что за гениальное устройство? Не поспоришь. Чел, с кем ты играешь? Какая-то красная нить там, блядь. Таракан? Эти, блядь. Муравьи? Then there's more wheels. And the millstone. Жернов. The water flow turns the millstone. So the motion of the water is used and transformed into another motion, the grinding. Shouldn't there be all kinds of motions possible? We use wheels to lift timber and stone up at the construction site. Maybe the right kind of mill could make a sawing motion or a hammering motion. Знакомая вещь. I guess that's a challenge for another day. Звучит как минимум, да. Джонатан забавляется с муравьями. Ну да, с красными, походу, даже муравьями. Do you mind? Пригоршни муравьев. Вот же занятые шустрые. Oi, my ants. А уже мои. I just took a few. They aren't all your ants. Все, зачесался теперь, да? Полустертая надпись. Кто-то вырезал на этой балке надпись. Изба вся поблекла и потрескалась. Не прочитаешь. Альфред еще пожалел, что сказать такое про Алиену. У нас есть муравьи. В него кинуть можем. С этим особо не поговоришь, он одно и то же пилит. Ручей. Ива. Мы всегда встречаемся именно здесь. Алиена и я. Мне интересно увидеться с ней еще раз. Ручей. Моя Библия лежит где-то там. Филипп очень расстроится. Ну, полезли, чё.
Угу. С такой неохотой. Don't see the Bible. Блять, еще бы ты книжку Even if видел. I could find it, I doubt it would still be legible. Грустно, соглы. А мы можем муравьев, типа, в Альфреда кинуть? Или вот эту херню, ну-ка. I better not get too close. Понятно. По-быстрому так, хопа. Ага, он пешком заходит. Ага, Филипп и Мэри, как его звать-то там? А, в собор вот так вот нажать. Типа... еще пожалеть, типа, и на него же. Hey, take back what you said before. What? What did I say? Срач получается. Come on. You know what you said. About Aliena? Why would you care if I take her as a wife? Не надо. You don't get it, do you? Ну и муравьями. Или как? Как их совместить? Пращу. Alfred. What? Ow! What did you do that for? Что, блядь? Jack, this is a church. Да сейчас пока что нет. Don't go and tell on me. He started it. Туда What do you его. want from me? Well, I just want you to take back what you said about Aliena. So what if I would marry her? What's it to you? Mind your own business. Look who's talking. Shouldn't you be Да. working? Беспалевно чел у нас на How Джеке. can I if you keep distracting me? А муравьев че? Alfred? А, мы вообще заколебать его решили, да? Hey! You will never be a builder if you go on like that. Да не в этом You дело. will end up hung in shining like your father. Опа. What? I'm sorry. I shouldn't have said that. What did you say? I overheard it in the tavern. Someone said your father was a thief and that he was hanged in Shiring. Ебать, I'm нормально. so sorry. So what? Why would you care? Jack, You should apologize for what you said about Aliena instead. forget it. Блять, это реально как-то грустно. Чел влупил просто ни с хера. Реплика Альфреда. Во время ссоры с Джеком Альфред упомянул о слухах, ходящие про Джека Шербура. Однажды в трактире Альфред услышал, как какие-то люди говорили об отце Джека. Они утверждали, что он был вором, за что и был повешен в Ширинге. Неужели это правда? Кем же был отец Джека на самом деле? Не, ну, блядь. Это грустно. А если написать мы что-нибудь реально придумаем? Что там? Why won't you let us work? Don't you know how serious the situation in Kingsbridge is right now? А он же не умеет читать-то. А эти-то умеют. Чё там? Ну, Альфред 100 пудов. What did he write? Alfred can't read. Right, Jonathan, but you can. Well done. Альфред cannot read. А, ну, блядь, так и написано, как этот пиздюк сказал. Jack, what is wrong with you? Это месть, Stop друг. it, God damn it! Well, you see Получено what достижение happens when you месть. don't apologize? Jack, stop it, please. Oh, and will you take back what you said? All right. I am sorry. Now, will you let us work, please? Oh, it wasn't so hard now, was it? Бля, нормально. Все, выполнили, да? Ачивку получил. Люблю его как брата. Давайте на рынок. Я так понимаю, тут даже исследователь, ну, рынок. Первый рынок устроили 2 года назад. Идея была Филиппова.
Лена и Марта ему здорово помогли. Дверь в куратор. Отличное место для чтения и размышлений. Здесь дозволяется читать только Библию. Попробуй только почитать здесь другую книгу. Мигом выгонят вон. Дверь кухни. Малию нравилось, когда мама жила в монастыре. Мама всегда подкладывала в еду травы. А ремиги позволяют класть в пищу только соль. Блять, собор. Я знаю его устройство как свои 5 пальцев. Мне пришлось здорово потрудиться, чтобы в этом разобраться. И все же Том не хочет делать меня строителем. Блин, грустно. Но я думаю, давайте на этом закончим. В принципе, мы сейчас получили... За эту серию получили 2 задания. Это книгу получить и валящимся помочь. Может, перчатки там найти или еще что-то. Получили достижение с Альфредом. Месть называется. А так, всем спасибо за просмотр. Лайк, дизлайк, коммент, не коммент, подписка, отписка. У меня сейчас 10 вечера. Всем хорошего вечера и всем пока-пока.